Так, ну пойдем мы поле призывателя выполним. Матч 4 у нас уже. Шарлотта Моррисон. Hello. Are you here for Summoner's Court? That I am. Don't expect to be as lucky here as you were in Crossed Wands. Speaking of which, care to play a match? Да давай. Of course, Charlotte. Then may the best summoner win. Так, а здесь что? Ага. Затягивает, а там отбивает вот эти штуки. Эти штуки отбивают. Она мне, я так понимаю, показывает. Не доехал. Угу. Так, сейчас посмотрим, как можем сделать это. Отпустите, я забываю. Стой, пожалуйста. Забываю. Подожди. Еще не вечер. Так, смотри. Угу. Так. Тут. Нет, стой. Ой, бозички мои. Хух. Изи. Подожди, сейчас. Все? Ах ты гадина, ты так... Ах ты ж. Ох, мне чуть плохо не стало. Так, но мне придется вот здесь вот делать. Так, смотри. Как бы мне так сделать, чтобы... Ну вот где-то так, да. Мне нужно, чтобы он остановился на 40. Твою мать, нет! Ой, кайфово. Конечно. Профессионал Бэзил. Учись. I'm not too proud to admit when I've lost. Where did you learn to play like that? I play by intuition, natural skill and all that. That's been my strategy. I suppose it only gets you so far, though. Well, you've only one opponent left now. I won't say more than that, but let's just say he's the best for a reason. Каждый твой предшественник так говорил про последующего моего соперника. Так. Это Пруэтт? There you are. Да. The Crossed Wands duelist to beat. Что ты делаешь? What the fuck? Ой, боже мой, что за нафиг вообще? Так. Ой, здесь елочку поставили, украсили все так. Идем вот сюда. I've ridden one, of course. Fear is weakness. I never feel. Это занятие. Давай, почему бы и нет? Я только за. Я опять, как всегда, просто тупо не вписываюсь. Today's lesson we will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumphant tragedy. But more specifically, we will address the devastating effect it had on the wizard Серьезно? industry. Throughout the many goblin battles, countless wizard cloaks were lost. Actually, we do know the number. 632.
But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. And now for a stroll to the bell tower entrance hall. Along with the rest of the castle, it was completed in the late early Middle Ages. The hall and the bell towers that loom above it contain myriad interesting artifacts. If you fail history of magic, you're doomed to repeat it. The class, that is. Понял. О, и ты здесь. Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellions. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Eargit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Did you say Bragbor? I know that name. Lord Gok said he was an ancestor of Ranrock. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin wrought iron and silver has survived to this very day. Where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Ой, боже. Ты серьезно? Соберите страницу для руководства в информационной про Гримбольда Швейта. Ладно. Ась. Да ладно, я не читал. Гримбольд Швейт. Страница руководства. Это череп знаменитого портного Гримбольда Швейта, чье искусное рукоделие помогло отремонтировать бесчисленные пальто ведьм и волшебников во время восстания гоблинов 1752 года. Благодаря этому им удалось не заболеть, принимая участие в сражении. Oh yes, I see you found Grimbold Weft. Yes, I rather enjoyed seeking him out. The thrill of the scholarly pursuit. I know the feeling quite well. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Athbuddle. He's also nearby. See what you can learn from him for your next assignment. Standing in eternal but symbolic watch over the bell tower is a retinue of loyal knights, or rather, statues of knights, I should clarify. То есть ты хочешь сказать нам туда, да? Он разговаривает просто не умолкая. Боже, он все еще говорит. Where can I find that friendly knight you mentioned earlier? Oh yes, Sir Athbuddle, or rather the statue of Sir Athbuddle. It can be found amongst the other statues of knights. It's easy to identify, as it's been enchanted to wave at those who take the time to pick it out. Так, рыцарь, который машет вам. Да ладно. Так, верхний 12 и паук 8. А нам нужно 22.
Еще 2. Это вот такая морда. Волосатая. Во. А второй где? А вон он. Это у нас получается 7 и единорог 1. Еще 1. Значит, единорог. Надо было на секундочку отбежать. Вау. А это у нас что? А, бляха. Что происходит, блин? Игра. Ну, я тебя умоляю. Фиг ли ты так тупишь? Какую область нахрен я? Блять. Какую в жопу область? Where can I find that friendly knight? Ась? Так, наверное, здесь где-то. Наверное, вот этот, да? Да. Здрасте. Доспехи сэра Авпудла из воплощенного ликования легендарного дружелюбного рыцаря. Легенда гласит, что он был способен выиграть любую битву до того, как она началась, благодаря своей добродушной тактике ведения переговоров. Некоторые приписывают это чрезмерно сильным веселящим чарам, которые сэр Авпудл наложил на самого себя. Прикольно. А, это Нати, что ты хотела? Или ты просто так? Wagadu's history is, well, a bit different than that of Hogwarts, to say the least. Я надеюсь, у вас такого же нудного профессора нет? Не, я не хочу мнения их. Ну... Professor Binns, I found the statue of Sir Avpuddle. Ah, well done. Alas, Sir Avpuddle's affability was his undoing. Died instantly trying to befriend a basilisk. Eye contact is not always to be encouraged. So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a wizard. Pity goblins and wizards can't get along. True. But imagine how dull my lectures would be without goblin rebellions to discuss. History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and disconcerting. The wise student, such as yourself, will learn from it. Отлично. Так, все, ладно. Надеюсь, вам сильно нудным не было это задание. Я уж тоже подумал, может быть, вырезать нафиг это задание, но потом здесь я просто сделал вот это, сюда зашел, так что, ну, чуть-чуть там шкафы. Угу. А, бляхм. Finite. Revelio. Портрет Горгоны. Картина маслом, изображающая прекрасную Горгону и ее ухажера, чьи глаза мудро отведены, когда он наклоняется, чтобы поцеловать ее руку, говоря, что художник, написавший это произведение искусства, случайно взглянул на Горгону, когда доставлял картину, и теперь его каменная скульптура находится в одном из садов в Греции. Прикольно. Так. Что? Что? Где? Ладно, что-то где-то там. Мне уже здесь интересно. Это, скорее всего, картина с мотыльком. Да. Ага, все, я не понял. Бегу. Хорошо, что недалеко бежать. Ага, вот он. Ага.
Забирай. Отлично. Dead? What do you mean, dead? I am insulted to my soul, completely and utterly mortified. Why, I could. Что? Я понял, что это за... Да. Чё, мужик? Понял. Не хочет разговаривать. Кстати, я понял, как на джойстике легко понять, в какой стороне будет вот это вот. Когда я кручу, я чувствую вибрацию на джойстике. Блин, я бы хотел забрать сразу демигая, поэтому мы сделаем вот так. Что? Что? Как это происходит? Какой ты... Ой, бозитики мои. Короче, он меня позвал сюда. И встретиться с... Что? Подожди, у Себастьяна есть план поговорить с Анной без ведома Соломона, но прежде он хочет встретиться со мной и за пределами деревни. А тут Себастьян прислал мне сову. Похоже, несмотря на наши прежние разногласия, он хотел бы возобновить наши поиски последнего фрагмента триптиха. Себастьян, по-видимому, нашел зацепку, указывающую на его местонахождение, и хочет встретиться на побережье на юго-востоке. И я просто не знаю, как бы, что лучше сделать. Блин. Ой, боже мой, ну это сюжет. А это не сюжет. Триптих это, ну по сути это да, это нам сюжетное задание. Ё-моё, сколько заданий. Так, ну наверное мы какое задание выберем? Давай поговорим вот с Поппи. Она как раз здесь недалеко. Поговорить с Нати за пределом. Ну, это, блин, Нати вообще задолбала меня. Мне она неинтересна как персонаж, поэтому... Сюда я не пойду, потому что эта серия просто вы задолбитесь ее смотреть. Что ты меня останавливаешь? Да сейчас. Так. А, я здесь был. Я как-то был здесь, ладно. А, вот оно что. Профессор Шар. О, вот здесь. Вот. Вот здесь. Угу. Но я чувствую эту вибрацию, когда я сильно быстро мотаю. Оно загореться не успевает, а вот вибрация есть. Так, и чё, нафига? Ладно. Может быть, здесь что-то. Здесь я уже давно не готовлю. Я уже готовлю в этом. Вручай комнате. Здравствуйте. Не, пошли. Это сейчас будет до завтра. Пошли. Пошли с Поппи поговорим. У нее, скорее всего, есть какие-то явно предложения. О, метель. Ладно, полетели. Это, наверное, связано с этой будет, с крыланьей. Наверное, до утра. Ну, вернее, до дня. О, фига ты появилась. At least we're out of the classroom. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures.
One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Да, я уже это помню. Why would Snidgets be valuable to poachers? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Centaurs aren't known for being the friendliest lot, especially not with wizard kind, and not right now. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. А, да? Хорошо. Это хорошо. Так, смотри, с кем мы еще можем поболтать? Наверное, вот... нет, вот беседа... ну хотя... Так. Пошли сюда. У него точно задание... Блин, я не знаю, мне бы хотелось выполнить задание Себастьяна, только не знаю, что лучше. Вот это выполнить или вот это. Ну, это, по сути, сюжет. А это не сюжет. У Себастьяна есть план поговорить с Анной без ведома Соломона, но прежде он хочет встретиться со мной за пределами деревни. Угу. Ну, давай. Давай сделаем так. Пик. Пойдем поговорим. Пойдем поговорим. Стоп. Я подумал насчет инвентаря, а то сейчас начнется опять. Ага. Ну, еще на 6 хватит, ладно. Ой. Да прыгни ты. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Veldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Я думаю, сейчас этим заняться или все-таки триптих? Ну, триптих это вообще отношение к этой. Ладно, давай. Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice? Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous.
And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Ну, посмотрим. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. See you soon. Отлично. Я никак не мог ожидать, что будет... Все, что пройдет, все так гладко. Так. Я просто даже не знаю, что поделать, потому что все достаточно хорошо идет. Давай сюда тогда, чё мелочиться. Кстати, насколько здесь можно... Серьезно? Ты просто заходишь и все, да, и выполняешь. О, подожди. А, нет, мне показалось. Чего вы хотели от меня? Pardon me, sir. Come to stare at the fool, have you? There's poor Ig Haggerty, robbed by his own sister. She's robbed almost everyone now. So, who's the fool? I'm not sure I know what you're talking about. Then you're the only one who doesn't know about Catherine running off with that thief, Victor Rookwood and his lot. Good riddance, I said. Never thought she'd return to steal from me, us, but I just know it was her. I want her caught and sent to Azkaban for stealing a prize family heirloom, sister or no. What exactly was the family heirloom that the thief stole? A necklace belonged to the first of the Haggerty women, hundreds of years old. So much history. She'll likely pawn it. Why would Catherine come back to rob the hamlet if she'd already left? Do I look like a criminal to you? How should I know? She always despised this place, resented having to grow up here. Perhaps she did it to spite us. Are you sure Catherine is the culprit? It could be anyone. Thanks to that Rookwood louse, we're inundated with all manner of criminal. I wanted to believe it was any one of them, except Catherine. But she was the only one who knew where the heirloom was hidden, and she knew precisely which homes to rob. I could keep an eye out for the thief, sir. You? Ugh. Nothing to be done by the likes of us. This is a job for the fine officer Singer, or some such authority. Besides, the thief, my sister, only strikes at night. Coward. Long past your bedtime. I should be going now. Thank you. I'd keep an eye on your belongings if I were you. Catherine will steal the eyebrows off your face, she will. Мне нужно с ним познакомиться, узнать... Ну, я узнал. На место преступления... Да, но я так и думал. Now that it's night. How and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. A pile of gold. I must be on the right track. It looks as if the thief took more than they could carry. Revelio! Меня аж приманивают, но это же логично.
Revelio. More gold. I must be getting closer. Гоблинцы. I have a brother who works at Gringotts. Couldn't burn it enough to sit behind a desk all day. What was that? What's that? Who's there? You will regret coming. На пляж. Lumos. Imperial. Accio. Brave miss. Bombarda. Confringo. Expelliarmus. Accio. What's happening? Repulsor. How? Bombarda. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Revelio. Опять золото. А, ну нам сюда, скорее всего. I know what that means. Merlin trial. Разрушить, да? Угу. Сколько их здесь? Раз, два, три, 4, 5. Confringo. That's that. Settled. Revelio. Ого, нам вот туда? То есть сюда не надо. Lumos. А мне интересно. Мне реально интересно. Ой, ой, ой. Ась. Что это? Revelio. Так, и все. Я сюда пришел вот за этим сундучком. Задолбала. Бордовая мантия. Есть. Так, пошли. Где наши золотцы? Угу. Там все больше и больше, да? Это кролики. Ладно, нормально. А мне долго еще? Ага. Ну нам явно вниз. Да? Нет. This looks intriguing. Я просто вижу, что куда ведет. В смысле? Ты долбанутый? Вон туда ведет, наверх. Niffler. It wasn't Catherine Haggerty after all. Я понял, это Нюхлер.
Все. I have the niffler. Now to look for the Haggerty family heir. Вот оно что. Это нюхлер. И всего-то. Там мы были. Достаточно забавно вышло. I have some good news, Mr. Haggerty. I unmasked your thief. Nothing to unmask, was there? We all know that the thief was my sister, Catherine. Actually, sir, the thief was a niffler. A what? You know, small, furry, pilfering. I followed it to its lair. Catelyn was the only one who knew how to get into our homes, where to find our treasures. But, I suppose, mangy little blighter. Well, if you found the niffler's lair, as you say, you must have found my heirloom. I'm sorry, Mr. Haggerty. I wish I could say that I had. It was too much to hope for anyway. I appreciate what you did uncover. Catherine's a disappointment for certain, but I never wanted to believe she was behind this. Now, thanks to you, I won't have to. Да не за что. Glad I'll be able to look my neighbours in the eye now. Pity about that heirloom, though. Так, ну и пошли. Это, шарики лопнем. Да и все. Немножечко... Да, надо было мне выбирать другую. Вау. А, это, кстати, эти... Да, полеты на метле. А что у нас еще осталось? Да, это мы здесь выполнили. Ага. Тут у нас все чики-пуки. Это у нас... Нати. Это, наверное, Поппи. Ну да. Пока у нас остался только не связавшийся с нами Себастьян. Ну и у нас есть сюжет. Сюжетка пропала куда-то. I can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. I'm not sure about this. I can't imagine they're fond of being surprised. We don't have a choice if we want to help the Snidgets. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine.
What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continues to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. А, да? I'll let you know what I find. О, слава богу. Все? Ладно, все походу. Расскажет потом. Мы пойдем сделаем вот это вот и все. Here's one of those tables Professor Shaw mentioned. Можно, ну чё ты вы это? Так. Угу. О, я знаю, что сделать. Вот так вот. Дракон. Это не кентавры, это гиппогрифы. Какой шустрый. Такой... Зараза какая. Ладно. Всем волшебного дня или вечера, волшебники и волшебницы. До скорого. Пока-пока.